Ladies and gentlemen, please do take your seats. I would like to invite the participants of the Chairing Commission here, and hopefully we can finish this up and go to our nice dinner. So I would like all our participants to come up to the stage now. First of all, President of the Türk Kızılay, Dr. Kerem Kınık. President of the Senegalese Red Cross, Abdulaziz Diallo. President of the Iraqi Red Crescent, Dr. Yasin Ahmed Abbas. National Technical Advisor on Development and Gender of the Togolese Red Cross, Ms. Hufadi Usana Seddah. Director of General Secretariat of the Libyan Red Crescent, Ms. Ainur El-Dressi. Could you please come to the floor so we can start the Chairing Commission? We have run a bit over time, so I'm sure you would all like to go for dinner and wrap this up nicely. So please, I would like the participants to come to the floor. That's Abdulaziz Diallo and Hufadi Usana Seddah. Who else is missing? Do we have anyone missing? That's it. So I think we have 2 names missing. Should we? We can proceed. We can start. Yeah. Proceed. Mm-hmm. Ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome again. This wrap-up session by the working group presenters. I would like to invite Brother Hadid to the floor for presenting their workshop outcomes. Mr. Chairman, first of all, thank you for the hospitality in wonderful Istanbul. Dear brothers and sisters, good evening. Our group discussed the structure of a possible network, and we have come up with the following. First of all, membership. We discussed the membership, and as you all know, membership will be open only to Red Cross, Red Crescent societies in the OIC, in the countries in the OIC. And then there will be a general membership meeting, which will take place maybe once a year, twice a year, as needed. So we have the members, all in the members of the OIC, Red Cross and Red Crescent societies. Then there will be a meeting, which could be annual or biannual, depending on your decision. Then we suggested that there will be a steering committee. This steering committee, it will be elected by the members, and it will be 5 to 7 people, at least, to oversee and to follow up on the implementation of the decisions taken by the membership meeting. And for the time being, we propose that a constituent committee is elected to finalize the points above. It's short and sweet. So membership open to members in the OIC from the Red Crescent, Red Cross societies, a meeting, an annual meeting for us to decide what we're going to do, policy, and take decisions. This is taken up and followed by the steering committee. Maybe at a later stage, both committees, the constituent and the steering committee, would be replaced by a technical support committee in the, in the host country. Now, a very important thing is about the host country. Now, the host country, for the time being, we only, of course, have Turkey as a possible candidate, and the host country is requested to have a status agreement with the government to facilitate visa for the participants, and also to have a legal entity in the country that our network will be established in. I thank you, Mr. President. Thank you, sir. And if there are any questions, please. Thank you, Dr. Hadid.
Any questions, any comments? Dr. Yassin, do you want to add something? شكرا جزيلا. يعني هذا هو مقترح من اللجنة اللي شاركنا بها، وحاولنا بكل الوسائل أن تكون هذه الهيكلية تكون هيكلية بسيطة، لأنه اللي فهمناه أنه هذه الشبكة لن تكون على شكل منظمة، والهيكلية المعدة اللي طرحها الدكتور الحديد مثل ما ذكرنا قبل قليل أيضا في حديث مع بعض الأخوان واجتماع للمنظمة العربية كان سيكون هنالك مقر لهذه الشبكة، وأعتقد هنالك مقترح من الهلال التركي أن يستضيف، وأعتقد يشاركني بالرأي الدكتور كريم أنه هنالك المكان أو الاستضافة مفتوحة لأي من يقترح ذلك. الشيء الآخر، لن تكون لهذه المنظمة حسب ما اتفقنا عضوية وشروط للعضوية ودفع رسوم للعضوية. هذه لن تكون كما هو الحال بالنسبة للاتحاد أو المنظمة العربية، وإنما تكون العضوية تطوعية للجميع volunteer membership. وكذلك ستكون هنالك جهاز إداري. هذا الجهاز الإداري هو مثل ما ذكر دكتور محمد، سيكون عبارة عن technical support group. هذا التكنيكال سبورت جروب هو الذي سيقوم بمتابعة تنفيذ قرارات الاجتماعات. هنالك اجتماع قد يكون سنوي، قد يكون طارئ لتلبية أحداث معينة، ما تنتج منه قرارات هذا الاجتماع لكافة الأعضاء سيتم متابعة تنفيذها من خلال التكنيكال سبورت جروب اللي ذكرناه، اللي هو سيقوم مقام الجهاز الإداري لهذه الشبكة. مقترح هذا هو المقترح بهذا الشأن، لأنه لا نريد ندخل في الهيكلية التنظيمية البيروقراطية وضياع. طبعا هذا مو بس ضياع راح يكون للجهد، وإنما ضياع للأموال، لأنه سنصرف أموال كثيرة على هيكلية نعيد فيها هيكلية موجودة بشكل واضح في الاتحاد في بقية الأجهزة الخاضعة للنظام الأساسي للحركة الدولية، وإحنا لا نحتاج إلى أن نكررها هذه الهيكلية بالحقيقة. لذلك ستكون هذه المنظمة هي منظمة فاعلة بفضل قلة تعقيداتها الإدارية وتشكيلاتها الإدارية. One last thing I should add is the host country should secure two things: the status agreement and should secure funds to cover expenses for the technical support. Thank you, Mr. Chairman. Just a comment before giving to Bahrain the speech. These all drafts is proposed. Actually, we are discussing and will be mature after our discussion. But it must be a functional, not the bureaucratical organization. I agree with Dr. Yassin. It will be not an institutional body. It will be a loose network among our national societies like others. So we propose as host country a purportee in Istanbul, a staff fully dedicated work on for supporting this network, housekeeping and homeworks, and we need registration for international invitations or hosting or opening bank account for collecting money for these platforms. So it is our proposal. If any other countries, volunteer for hosting this
kind of network is mostly welcome. So it's not, I mean, obligatory to take decision for this. And maybe we can add, like you proposed for the constituting committee for the setting up, establishment of the network. Any voluntary, I mean, the national societies can attend this committee now, just for preparing that procedure. So it's open to every volunteer national societies as well. We propose, Mr. Chairman, that the names would be given tomorrow, so it will give the chair to consult with the heads of delegations who would be suitable and who has the time and expertise to get involved in such a committee. Yes, please. شكرا سعادة الرئيس. بادئ ذي بدء أود أن أشكر الهلال الأحمر التركي للدعوة والاستضافة. هناك سؤال ذكره بعض الإخوة وليس لي الإجابة عليه، ولكن إذا أجبتم عليه قد يوضح بعض الأمور، وهو ما هي أوجه التطابق والاختلاف بين الشبكة وبين الجمعية الإسلامية للهلال الدولي؟ هي في تشابه وفي اختلاف، فإذا استطعنا أن نجاوب على هذا السؤال قد يوضح الصورة أكثر لكل الأخوة اللي سألون هذا السؤال. شكرا. Thank you very much. International Committee of Islamic Crescent is an intergovernmental organization representing governments. It's totally different body. It's approved by the governments in their assemblies. They have constitutional bodies. They have constitutions. They have rules and regulations, regular meetings with the governments. And the governments I mean, proposing the candidates of the governing board members, totally different. Islamic Committee of International Committee of Islamic Crescent is an intergovernmental organization. But this network within the movement, our own body, belonging to the movement, not the government. We are independent national societies, and our network having these characteristics, non-governmental, independent body within the movement in compliance with our common principles and the rules and regulations of the Constitution of the Federation. It's so clear, and there is no competition. So their mandate, their missions, their vision is different, ours different. So I think it is very clear, totally different structures. Thank you, Mr. Chairman. My name is Alassane. I'm from the Gambia. Thank you for the initiative. I just want to raise some cautious issues with regards to the simplicity. I think I agree with the chair that it should not be institutionalized, which I think I raised at our group meeting. But also, I also want us to be cautious on the fact that when you look at the objectives and you unpack those objectives, there is a lot of details in terms of work that needs to be done. And I think if it will be too simple to say, yes, it's going to be this structure, but when one looks at this, the content of the objective, there's a lot. My second comment relates to what the chair just raised now, because I was of the opinion I didn't know the relationship between ICIC and this network. And then, of course, to make it more complicated, this ARCO,
what are the relationships? So I think one has to be very clear in terms of those. So, but notwithstanding, I think it's a good proposal to have a network, because that's why we are here. Somebody facilitated us to be here. So perhaps, from my understanding, the purpose of the network is to organize or to have facilitate meetings like this. Thank you. Thank you very much. You want me to answer? You can respond, yeah. Okay. Well, thank you very much for your intervention. We understand that there's going to be a lot of work, and this is why the group proposed that there should be a constituent committee. This committee is going to lay the ground, and everything will be discussed then. You see, because a meeting for 1.5 hours was not really enough to discuss everything and go into the structure and how can we do it. So, but we tried to simplify it. This is as simple as we could get it. But again, for follow-up, there will be, we're proposing, this committee so it can take care of the loose ends, as you've put it. And as for ARCO, you know that ARCO, it's only in the Arab country, Arabic-speaking Red Crescent and Red Cross societies. It's not constitutional in the Red Cross movement, but we do use it as a platform for us to try and coordinate whatever is on the international agendas, and also to coordinate our work in our own countries and try to support each other. ARCO, as for the ICIC, it was mentioned by the chairman, it is an intergovernmental, and it's unlike this network, which is going to be completely a network of Red Crescent and Red Cross societies in the OIC countries. Thank you. Shall we move on the second workshop? Thank you, sir. Presenters? Madeline? So we would like to call to the floor Dr. Mohammed Nabi from the Afghanistan Red Crescent to the floor for the second working group session. Thank you. Distinguished colleagues, ladies and gentlemen, assalamu alaikum and good evening. Our group, we worked on modalities and means of cooperation through network among national societies of OIC countries. What we discussed and concluded that the network should be based on the guideline for Red Cross, Red Crescent networks. And in the network, we should maintain clarity and balance between the national societies being member of the network and also to maintain their independence. And the network, we concluded that should focus on preventing, fixing, and sustainability in its humanitarian action. We also discussed about what the national societies can do through the network. The network can facilitate more standardized response within the OIC countries, more standardized response of the national societies within the OIC countries. And the network can also support the national societies to have a clearer auxiliary role to their governments. And the network can also facilitate
stronger national societies, support the national societies to get stronger through OD, cooperation in the areas of OD, capacity building of employees, capacity of organization, capacity of employees, I mean human resources, not only employees, also members and volunteers. Through training, knowledge sharing, knowledge and experience sharing, to enable them to respond to the needs of the vulnerable people more effectively. And the network can also facilitate information and report sharing, and also lessons learned on humanitarian situation in the OIC countries. The network can also support the national societies or facilitate national societies to focus on livelihood and sustainability for vulnerable people. It can also facilitate creating funding mechanisms. It can also enable national societies to initiate specific joint programs among them or certain national societies, among certain national societies based on the need and relevance. The network can also facilitate sharing of expertise, human resources, also it can facilitate. Promote use of more appropriate technology, especially as it was discussed that within the OIC countries, especially most of them, the technologies like, for example, IT, information technology, I mean, many countries, they need more support. The network can also facilitate formation of working groups to focus on specific countries, specific issues. And the network can also facilitate effective use of resources within the OIC countries. And last but most important, the network, we think, should and will support the national societies and facilitate more effective contribution of the OIC countries' national societies to the efforts of the Red Cross, Red Crescent movement. So this was all what we worked and concluded in our working group. If there are any questions, I will be more than happy to respond to. Thank you very much for your valuable outcomes. From colleagues, comments, questions? Okay, Malaysia. Thank you so much for your explanation there. I have two questions. The first question is, it seems that there's a lot of ways within which the OIC can support us. If that's the case, why isn't there any representative from the OIC for our meeting here today? The second question is... Excuse me. Sure. We have huge delegation from the OIC here. We have? Yes. Thank you. Okay. Then my second suggestion is perhaps if the OIC is willing to contribute, will there be some kind of an agreement between the Red Cross as to what the OIC can contribute before we commit even further? This is just a suggestion from my part. Thank you. Actually, OIC as an international body recognized in the UN system, we as IFRC Federation
our secretariat, have regular link with the OIC secretariat for many areas: resource mobilization, community resilience, advocacy. So with their institutions like Islamic Development Bank, or with Islamic Solidarity Fund for Development, or a lot of CESRIC. So very good collaboration and getting better day by day. And on behalf of movement, IFRC also negotiating with the OIC body. But we are, as national societies, we have direct link with our governments to influence the OIC from the governing level. So it will be a complementary relationship with the OIC. But we have regular setup. Maybe you're right, after setting up this network, OIC in some summit can, give us a resolution, welcome us, and recognize as a movement and this network as an implementing partner for some of their policies. So we will push and follow up this. Thank you very much. Okay, welcome. Now we would like to welcome to the floor General Secretary of Côte d'Ivoire, Mr. Manuel. Honorables invités, je voulais dire merci. Alors, le groupe 1, dans ce groupe, nous avons commencé par faire l'état des lieux et le contexte des pays qui étaient présents. Alors, dans ce contexte, on a relevé qu'il y avait 3 domaines de vulnérabilité, notamment au niveau des catastrophes naturelles, les conflits et les urgences de santé. En fonction de ces domaines, les interventions sont menées avec l'appui des États, des partenaires du mouvement, du système des Nations Unies, et cela a permis de faciliter l'intervention des sociétés nationales. Après ce contexte dans lequel on a vu qu'il y avait des défis, alors on s'est posé la question, les conditions pour la réussite de l'action du réseau. Et là, il a été demandé de tenir compte. Si le réseau veut fonctionner, il faut tenir compte des différences de langue, de culture et des capacités des sociétés nationales, qui est important. On a dit aussi qu'il faut avoir plus d'action, être prêt à intervenir auprès des vulnérables, qu'il ne faut pas avoir des interventions en retard ou être absent. Qu'il faut tenir compte des attentes des sociétés nationales. Et cela commence par renforcer les capacités des sociétés nationales membres, notamment la communication, par faire la priorité dans les domaines d'intervention, parce qu'on ne peut pas être dans tous les domaines d'intervention. On a demandé d'être leader, il faut que nous soyons des leaders dans les pays et sur les actions humanitaires, assurer une meilleure collecte des données statistiques, parce qu'il faut tenir compte des chiffres, et produire la documentation qui fasse que notre action soit connue et assurer le renforcement en termes de diplomatie humanitaire pour les sociétés nationales. Par la suite, on a demandé d'assumer et mettre en œuvre les principes fondamentaux du mouvement, qui c'est essentiel. Il faut tenir compte que les problèmes au niveau de l'OCI, il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes de religion, et aussi ne pas laisser le gouvernement nous guider, mais tenir compte de nos principes fondamentaux. Et cela demande que notre neutralité, notre indépendance
soient clairement précisées dans les activités du réseau. Le réseau doit investir dans la durabilité en agissant sur les problèmes et les causes profondes réelles qui sont connues à travers les vulnérabilités que nous avons dans les pays. Il y a de vieilles situations qui existent, de crises, dont les raisons profondes sont connues. Il faut agir sur ces raisons. Et pour le faire, il faut se préparer. Il faut se préparer, il faut faire la formation des bénévoles, par exemple à la culture de la non-violence. Et l'esprit et les attitudes doivent changer au niveau des sociétés nationales parce que chacun ne doit pas porter uniquement un drapeau, mais porter le drapeau du réseau de façon globale. Et nous devons partager les succès, les défis et les apprentissages, agir en tant que partenaire, harmoniser nos processus. Et on a terminé en disant que le réseau doit utiliser toutes les capacités et toutes les stratégies qui sont déjà connues et que nous possédons, il faut pouvoir les utiliser et être vraiment acteur sur le terrain. Voici de façon simple et résumée l'ensemble des travaux du groupe 1. Excellent. Question, comment? Brother Yasin say they are hungry now. Yes, move on. Merci. So again, from Côte d'Ivoire, we would like to invite to the floor, presenter is Leah Lucien. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis Léa Lucien du groupe 4. Et dans le groupe 4, nous avions à plancher sur la mobilisation des ressources en identifiant les besoins, les contraintes et en discutant sur les solutions pour donc traiter cette question de la mobilisation des ressources. Les débats ont été très enrichissants. Il y a eu même des expériences de chaque société nationale. Mais ce que je vais vous donner ici, c'est les points saillants. Donc après mes propos, bien entendu, les membres du groupe pourront toujours faire donc des ajouts sur ce que je vais dire. Dans le groupe, nous avons étudié la question à deux niveaux. La question de la mobilisation des ressources, donc dans la région de OCI, nous avons étudié à deux niveaux. D'abord au niveau des finances et au niveau des ressources humaines. Parce que, justement, dans cette région, on sait que ce sont des pays qui sont économiquement faibles, pour la plupart, et il y a un manque de ressources humaines qualifiées le plus souvent. En ce qui concerne donc les contraintes, voilà les quelques points que nous avons identifiés. On a dit que dans ces pays, justement, il y avait un risque élevé. Donc, et c'est la zone, comme l'a montré ce matin donc les différentes présentations, qui présente le plus de vulnérables. Mais dans ces pays, il y a le problème donc de redevabilité. Et il y a donc une restriction donc des financements humanitaires. Certains pays même ont des situations particulières qui font que même quand les ressources sont mobilisées, il est difficile même de faire des transferts dans ces pays. On a identifié également dans ce groupe que la question du staff, du personnel bien formé, et celle également des volontaires qualifiés, était une question préoccupante.
On a également, dans ce groupe, on a pris conscience que la compétition, la concurrence donc, sur les fonds humanitaires internationaux est une question à prendre donc, en compte pour résoudre donc, la question des fonds. Pour cela, dans le groupe, nous avons pensé qu'il faut faire des investissements, c'est vrai au niveau régional, mais également au niveau de chaque pays, au niveau pays, et que ça doit être des investissements qui sont des investissements importants, à long terme, qui sont des investissements durables, c'est-à-dire donc dans les domaines qui sont durables. Nous avons suggéré également qu'il fallait soutenir donc, les activités génératives de revenus. Ici, il est question, bien entendu, de fonds, mais aussi de partage d'expériences, parce qu'il y a des pays, il y a des sociétés nationales dans lesquelles, qui ont de bonnes expériences dont les autres peuvent bénéficier en matière de mobilisation de ressources. En ce qui concerne les ressources humaines, nous avons dit qu'il faut se focaliser sur le travail volontaire. Il faut avoir un système de formation permanent pour les volontaires, mais également pour les staffs. Il y a un point important qui dit que les sociétés nationales devaient s'investir dans la mobilisation des ressources au niveau local. Il semble qu'au cours de ces discussions, qu'on ne fait pas suffisamment d'efforts au niveau local. On a pensé que la Banque islamique pouvait apporter donc un support aux sociétés nationales donc de la région en termes d'investissement, mais des investissements dans des secteurs porteurs et durables. On a même évoqué la nécessité de mettre en place donc un fonds fiduciaire qui pourrait donc faciliter donc ces investissements. Il a été question également de plus en plus engager le secteur privé dans la mobilisation des ressources au niveau donc des sociétés nationales. Mais aussi, il faut renforcer la diplomatie humanitaire à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il faut renforcer donc, nos capacités en matière donc, de diplomatie humanitaire. On a souligné également 2 points qui sont très importants, qui touchent à la structure même de l'OIC, Red Network, qui, selon donc, les membres de notre groupe, doit s'harmoniser avec les 5 principes de la fédération et qu'en aucun cas, ça ne devrait pas être contradictoire avec donc, les règles ou les tests de la fédération. Et on a dit également, les discussions ont permis d'insister sur le fait que l'OCI, donc Red Network, ne doit pas être une institution, ne doit pas devenir une institution parallèle, et on a également insisté dessus. On a, dans notre groupe, parlé de la mobilisation des ressources, et on a jeté également un regard sur les thèmes de référence, et on a également jeté un regard sur la déclaration, et sur ces points, permettez-moi de dire juste qu'au niveau donc, des thèmes de référence, on a dit qu'il fallait remplacer pays OCI, il fallait remplacer donc région OCI par pays. Donc c'est un point sur lequel on a également insisté. Et en ce qui concerne toujours les thèmes de référence, au paragraphe 4, l'objectif au paragraphe 4, le dernier paragraphe, c'était écrit, je ne l'ai pas là, mais je crois que c'était en soutenant et en facilitant la mobilisation des ressources des sociétés nationales à partir de donateurs à travers donc, la région OCI. Il faut ajouter, selon la proposition du groupe, il faut ajouter donc en développant. Donc, la phrase doit commencer par en développant. En ce qui concerne donc, le dernier point, la déclaration, elle a fait l'objet de plusieurs discussions, mais je pense que ce qu'on retient, c'est que, telle que présentée, la déclaration ne pouvait pas être adoptée par les membres du groupe, puisque selon les interventions des uns et des autres, la déclaration dépasse le cadre de la réflexion qui nous était confiée d'une part, mais d'autre part, les membres du groupe n'avaient pas reçu donc,
donc le document, pour avoir suffisamment de recul, discuter pour les uns avec leur président, avant vraiment d'approuver ce document. Voilà en substance les points que nous avons évoqués, mais comme je le disais en entame, les membres du groupe pourront toujours compléter s'il y a des questions. Merci beaucoup. Thank you very much for excellent feedback.